omusajja oyo mwagala nnyo ngolabedde ensensobi zetu akugamba ayagala Besigye era yatuuka batubba bubbi batubba olegedde agamba nti Besigye yawangula akalulu batubba bubbi jjukira emyaka nga 10 emabega Besigye yateeka ettaffaali ddene nnyo okubeerawo kwange mu Amerika okubeerawo kwange mu nsi eno gye ndimu. Now this is what they've been watching. Nakosebwamuko n'obuwagizi bwennawo omukulu Kizza Besigye obw'amaanyi nga nyina essuubi. Alina obuwagizi obukulu bwe baba Besigye ng'alina essuubi. Now government yamusibira mu bwa Museveni teyeerabira. Mukana akaseera nga Kizza Besigye ali mu kuyigganyizibwa atuntuzibwa bamuteekako emisango bonna bonna abamuyamba ensobi y'amaanyi nnyo okubeera ng'ogenda e Uganda. We demand for the immediate release our brother Charles Bukenya Muvawala. He has no crime. Supporting your political opponent has never been a crime. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. Ogamba otya okansubira nti oli bulungi nze Mordecai Marissa. Nkwebaza yonna yonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera endowooza zange zengabana naawe ku mikutu gyange gye munayiza wala social media platforms. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Genda mu maaso n'okubeera nga naawe weegatta ku team eno eya Mordecai Marissa. Olwengenda kwogera ku muganda ffe Charles Muvawala. Munansi ogwanga America atera nga yazalibwa Uganda eyakwatiddwa bamukwata mundu e Uganda gy'abadde mukuumulako. Charles ojja kukitegeera nti bw'owulira bamukwata mundu mu Uganda tiimu ebeeremu Yoweri Kaguta Museveni kubanga okwawukanako n'America wano balina second amendment nti bannansi baddembe okubeera n'ebyokulwanyisa gamba ng'emmundu oba ebisinga emmundu bye bakozesa mu kwekuuma nga kw'otadde okuyigga n'ebirala. Ewaffe tosobola kubeera na mmundu. Actually waliwo okusaagiriza kwe nawulira okuva ew'omusomesa wange Senkumba Isa yanyumya akaboozi nti okugezaako okulaga butya bw'otasobola kubeera na mmundu mu Uganda nti abaana baali ku ssomero omwana omu n'agamba munne n'amugamba njagala ompe $5,000 ngenda kukuleetera emmundu ku Lwokutaano. Sina mukase naye gwe mpe $5,000 ku Lwokutaano ngenda kukuleetera emmundu. Ono lwatuuka olunaku bwe lwatuuka Olwokutaano ono yali awadde munne akasente n'amugamba emmundu yange eriwa. Kwono n'amugamba nze nali nsaaga naawe nkulimba. Sina mmundu nga nsobola kugijjawa. Naye ono yali agambye nti agenda kuleeta emmundu ebigambo ebyo yabyogera mu ggumu era nga akakasa nga teyeesise namu nti yali azaamanyiza munne oba yali amulimbye. Lwaki yali ayogera bw'atyo kubanga yali amanyi nti newankubadde yali akoze ekyo mukwano we yali tasobola kugenda namuloopa nti namuwadde $5,000 ampe emmundu bagenda kubuuza wadde ozaagazaaki ojaagazaaki emmundu wabadde mu nteekateeka z'okufuna emmundu nti yali asobola okumulyaza amaanya olwo n'atafuna ne gyekubira nduulu kubanga bagenda kumugamba $5,000 wagimuwa kukola kikuwa emmundu ojaagazaaki. Kiraga nti n'okumanya omanya nti omuntu alina emmundu kikutiisa. Nina mikwano gyange wano mu America bwe ngenda okupracticinga oba tugenda bakyalirako olagamba tugende wansi mu zi basements gye bateeka targets oba tugende mabega w'ennyumba emanju eyo tukube amasasi bintu bwe bityo. Simanyi mirundi emeka gye nkubye masasi bannansi baddembe okubeera n'emmundu. Sewaffe bamukwata mundu bantu ba Mwami Museveni naye yakwatiddwa kuki katandike n'okusoma posti ya Bobi Wine gye yatereddeyo ng'atubulira ku byabaddewo. Agambye atya nga bw'osobola okubeera ng'osoma waneeno ebigambo bineno byonna byayogera agamba nti we are deeply concerned by the disappearance of Mr. Charles Bukenya Muvawala, a citizen of the United States hailing from Uganda. Amawulire g'ennaku gatuzizeeko olw'okubuzibwawo okwa Charles Bukenya Muvawala munnansi w'eggwanga lya America kyokka ng'ava mu Uganda.
His family says he was abducted by gunmen from Nakulabye, Kampala. Abenjuye bagamba nti yawambibwa bamukwata mundu mu bitundu bye Nakulabye mu Kampala around 1 a.m. today morning olunaku oluyise saa musanvu nga bukya oba mutumbi while on a visit to Uganda gyabadde ku bugenyi Uganda. Agamba nti Muvawala is the vice president of Uganda North American Association. Yamyuka ekibiina ekitaba na Uganda bawangalira mu America kye bayita Uganda North American Association ekimanyiddwa ennyo nga UNA. An organization that brings together Ugandans in the US, ekibiina ekitaba na Uganda mu America. He's also a former member of Bakayimbira Drum Actors, yaliko member omu ku bamemba b'ekibiina kye Bakayimbira Drum Actors, and a former presenter of Binsanga Wano show on Radio Simba. Era yali akola show ku Radio Simba. Agamba, at the time of his abduction, nga tanaba kuwambibwa, he sent a message indicating that operatives had come for him. Yaweereza obubaka n'alaga nti bamukwata mundu, baali bamusazeeko oba baali bamulumbye. Ebigambo ebyo ndoza n'omu ku b'enjuki yabiteeko yali kakwenza lukira bashiija nga bazze okumukwata nga bali n'ebweru. Yali akyasobola okubeera nga ateeka obubaka ku ssimu nga agamba bazze okubeera nga bankwata. Okweyongerayo message egamba, given the recent spate of abductions targeting opposition-leaning Ugandans, nga tugenderera obanga nga tutadde amaaso okubuzibwa kw'abantu naddala bannayuganda abali ku ludda oluvuganya gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. We know that this too is the handwork of the cowardly Museveni regime. Tumanyi nti kino nakyo kikolebwa omulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni omutiitiizi obufuzi bwobwo. We demand for his immediate release from illegal detention. Tusaba okubeera nga ayimbulwa mbagirawo gy'asibiddwa mu bumenyi bw'amateeka, and his swift arraignment in courts of law if he committed any offense. N'okubeera nga bamwanjula mu kooti okubeera nga akolebwako ng'amateeka bwe galagira bw'aba yazza omusango gwonna. We also call upon Ugandans in the diaspora to exercise extra vigilance while in Uganda. Wenjagala okusimba essira agamba nti tusaba bannayuganda oba tubakubiriza mwenna okubeera nga mubeera mwegendereza oba mubeera alert. Alert kye ki mu Luganda? Bigambo bino mbyogera ne mbijjukira nga mmaze okuva ku mpewo kati wala bannayuganda bagamba n'envubuka gwoweera kati ogamba tukijjukira. Okubeera nga otunula mu ngeri y'enkaliriza n'okwekkaanya ebikwetoolodde. Wali ekigambo kimu ekisaminga apo ekyo ebyo byenjogedde naye ng'agamba nti mwegendereze beera ng'olaba baani abakwetoolodde bw'obeera mu Uganda ddala, bw'obanga owangalira eno mu mawanga ge tulimu kati nze ndi mu America, bw'obanga oli Canada, oli Australia, oli UK, oba oli wano mu America nganzi, oba oli Asia, China wa agamba nti because the regime obukulembeze bwa Museveni in its last days mu nnaku zaabo ezisembayo has gone completely insane. Bugudde eddalu. Exactly. Bwongedde okugwira eddalu ddala. Agamba nti no matter what comes our way, agamba nti ekyo kyonna ekijja oba ekituukako, we shall overcome. Tujja kumaliriza ffe abawangudde, and absolutely we shall overcome. Ensonga gy'asimbye okusimbako essajja ngenda okukoonako nga sinaba kubeera nga nkuwa ezimu ku nsonga lwaki Muvawala yakwatiddwa n'okuzannyira obumu ku butambi, era nja kusaba okubeera nga wooli. Mbamanyi bannayuganda mwagala nnyo ebyokya, mbagirawo bwe ogamba teekayo naawe nze ndaba akatambi lwaki onzira mu ebyo. This is what I want to tell you is bw'obanga oli opposition leaning n'ogenda e Uganda, manya gavumenti ya Mwami Museveni kyeri. And look, I'm not trying to pass blame to our brother Muvawala. Nengezaako kugabula kuwanga caution eri abantu abagenda e Uganda. Government ya Mwami Museveni eyo gy'olaba yeewamba abaana ab'emyaka 16 n'ebatulugunya n'ebakuba n'ebatta. Gavumenti eyo eyamusibira mu bbwa Yoweri Kaguta Museveni yeesalasala abaana, be bakwata abaana ne babawa omuntu n'abasiyaga. Gavumenti ya Mwami Museveni eyo ye gavumenti ekwata omubaka wa parliament ntaziza omusango gwe bataswana kunnyonnyola oba kuleeta bujulizi bwagwo, ne badda ku bitundu bye ebyekyama ne basalaasala. Gavumenti eyo bw'oba ogitwala bweri, nsonga kinagamba nzisobola kubeera
conversation n'omuntu wa NRM nga defendinga NRM cause ekintu kimu kyokka okuwamba okutta n'okutulugunya bannansi ne bw'otaleeta policy ideologies n'ebisigadde. The moment you stand to defend that against someone, Bobi Wine atachikolanga kecho loga sisobola kulonda Bobi Wine and you defend a regime that abducts, tortures and make disappearances eriba opposite or political opponents bayo. Yeah, that's what you have to have, a perception about the regime. And then when you travel to Uganda, you have to be very careful. And I understand there's so many folks who travel to Uganda. Do not fall into the trap of having interviews or even announcing your travel, because they are waiting for you. Tewali kintu basinga kutya nga diaspora kubanga bamanyi katona akulira yuna amyuka yuna. You have to realize nti yuna kyekimu ku bibiina ebigenda okubeerera bannayuganda singa babaze waneeno. Bannayuganda abo singa mubeera mu Mordecai Murisa akola okuuta gavumenti ya Mwami Museveni, bo tebakitegeera nti mu kibiina ekitaba bannayuganda mulimu abawagira I don't know bajebali naye katugambe abawagira Museveni. I don't know wero obeerwa na chamu kikumutwe naye katukirize kale mulimu awagira gavumenti ya Mwami Museveni, mulimu n'abawagira opposition. Kati singa balabanga omuntu nvaayo n'engamba Murisa yuna yannyamba bweti, what comes to their mind is yuna ya opposition. That is how they see it. Museveni bwalaba omuntu awakanya naye ndowooza nga video gino bazanyirako abalaba nga njogera ku taata wa Willy Byanyima, Boniface Byanyima, tibuhabulwa nantawabulwa tabuulirirwa. And abantu abamu ebintu emusi ayinza n'okuba nga si yagamba nti mumukwate, but because people have understand his evil malevolent ideology, they do his dirty work on his behalf. Tebalina kubagamba nti mukole kino bamuta. That's why I will do another video mujja kugira baneeno munnamawulire owa NTV yakubiddwa naye omu mukukubwa okwo omusirikale amugamba mbu sokukuba tulina gyogenda kuntwala, tulina kyogenda kunkola. Where do they get the confidence? Because they know that much as what they do is extremely wrong, illegal, a crime, caught live on camera, they know that this would be the desire of their own leader, Yoweri Museveni. So even without his approval, they go on and do it. And every time they commit all these crimes live on screen, and Museveni doesn't even say anything, not even his vice president or even prime minister, in the mind of these folks, do you know what they think? This is a tacit approval or endorsement of what we do. Because any sane leader would have one of his or some of his high-ranking officials in the government call a press conference in situations like that we saw in Kawempe. Call for a press conference and say, we condemn what we saw. But no, you have two folks, and you know, you're going to see the story I'm going to be making one. You have two sides. Bantu ba government bonabona bajja ku TV onayogera agamba ekyakoleddwa kikyamu, police egamba si kikyamu, bali babadde bamenyewa amateeka. You have them nga beekuntana. It is very sad. Naye katugende ku bigambo ebiyinza okuba nga byakwasa Muvawala n'ekimuleetera okubeera nga bamulabanga omulabe wa Yoweri Kaguta Museveni. This is recently ng'ayogera ku retired Dr. Kizza Besigye n'ebigambo na buli kimu ekigenda mu maaso. Yagamba atya, listen. Besigye yabeererawo abantu bangi. Agamba Besigye yabeererawo abantu bangi nnyo. Abantu obulamu bwabwe bwakyuka. Bangi nnyo abantu obulamu bwabwe bwakyuka because of Besigye. Agamba abantu obulamu bwabwe bwakyuka. Abantu bangi nnyo obulamu bwabwe bwakyuka because of Besigye. Nakati wangi nnyo abali mu maofisi ag'enjawulo because of Besigye. Ayogera ku butya Besigye bw'impactinze ku bulamu bw'abantu, and it is true. Besigye bw'abanga ali mu kkomera agenda kufiira mu kkomera nga bannayuganda temuvuddeeyo kumubeererawo. And this is where he says bannayuganda muveeyo mumubeererewo. Ebyo ebimukwasa y'ensonga lwaki essaawa zino yakwatiddwa. Yajja kufa ng'akiise ensiiko. Besigye ajja kufa ng'akiise ensiiko. This is Muvawala trying to say to Ugandans, bw'omanyi nti Besigye yakuyamba, please raise your voice. Bw'omanyi nti Besigye alina engeri yakyusamu endowooza yo, alina engeri yakuimpactingamu, raise your voice on his behalf.
Uganda Besigye ya kufa ng'akiise ensingo kijja kutiisa n'abalala balivaayo Besigye mu maaso eyo okuyimirirawo kubanga bajja kuba bamanyi bannayuganda tebabeererawo bannaabwe. And that's true. Nti businga bakwata Bobi Wine omunabi afuzi yenna yenna. I really love what the NUP is doing. Of recent I saw simanyi schedule ya gundi bweri ya David Louis Lubongoya. Ali buli wamu bakubye ono n'agendayo. Simanyi shemanyi ndowooza n'ewaka yabagamba baganda bange. Bwe mujja kumbalango wa safari. Because if David Lubongoya or if Bobi Wine or any person bakuba omuntu waffe ne mutagendayo muba musize ekikyamu nti tewali munnayuganda munnabyafuzi agenda kujja abantu bamwagala oba bamwesige naye mukyusiza ekyo nti buli gwe bakuba mugendayo gwe basibako emisango ne mugendayo ekyo kyokka speaks volumes. Bannayuganda tebayimirirawo ng'oli mbuzibu bakome eno muki Besigye teyali badde bwatyo nga bannayuganda weemuli mwali badde mwadimaaninga dda singa yafuluma dda sajja oyo yakyusa obulamu bwange nange. Now this is why he was arrested. He was abducted. That wasn't an arrest. That's why he was abducted. Agamba omusajja yakyusa obulamu bwange. And this is true. Ye amanyi Besigye bye yamukolera. Naye agamba tuveeyo tubeeko kye tukola. N'abalala bangi. Besigye yasettinga omusingi nze kwensinzira okwogera. N'abalala byasikiriza mu byobufuzi. Jjukira emyaka nga 10 emabega Besigye yateeka ettaffaali ddene nnyo okubeerawo kwange mu Amerika okubeerawo kwange mu nsi eno gyennimu. Now this is what they've been watching. Look, it will be total delusion or detachment from reality from my end if I travel to Uganda and just assume that folks within the Museveni tyranny regime do not watch my content because they know, they've seen. Nalindi stark nga baagala bwagazi evidence oba voice ya Kizza Besigye nemunoonya byali biseera bya campaign nemufuna ng'ali soloti mu campaign ng'agenda ku rally n'aŋŋamba Muvawala bwe kiba kintu ne bayimirira enjogera ne Besigye nga nkolera ekintu bwe kiti lwaki nkolera lwaki siyimirirawo ne Besigye. And that's so true. You know, I love how down to earth these leaders we have. Besigye is extremely down to earth. Mugisha muntu oyo extremely down to earth. Besigye yampandikira nga nsiimerwa emirimu gye nkola. Ayina ebintu bingi ebyokukola. Pandikira message mpanvu n'ambuulira butya bwe nali nkozesa ebitontome na butya bwe kiri ekirungi creative arts. Bobi Wine nalina ku mulimu wano eno. Bobi Wine yali California ngendo lengera essimu evuga n'agamba sebo muliiso emirimu njiraba. That is not a small thing. So kino kyayogera ku nti ali mu kaseera nga asibiddwa nga yeetaaga Besigye okubeera nga yamaliza ensonga mu kaseera nga ali stuck. Besigye n'akimala. Free Besigye. Now, that's him saying free Besigye. Now, TikTok is very funny. Now, what's that? Okay. Free Besigye. Ebyo byenzikiza byamukwasiza. And actually, tugenda kuwa neno. Ojja kulaba nga ayogera ku nsonga y'emu. Bano abasajja tebeerabira. I want you to listen to what he says right here. Eno show sogenda n'ogiraba ndowooza eri ku mukutu gwa NBS. Yes, NBS. Ogenda ku mukutu gwa NBS. By the way, I should be following this page. Come on, Mordecai Mudisa. NBS was so good to you, absolutely. So I will follow the page. So ayogera ku Besigye still. Okitegeera ne ngamba kakati bana abaana nze nga dream yange nali neegomba nnyo abaana bange amasomero ge neegombanga
bagasomeremu naye nga ngamba guno omulimu nsobola okutwala omwana wange e Buddo abaana babiri ne mmalako nze mwenyini ansa ne ganno wadde abantu baseka banyumirwa era ne wempita bankubira engalo kati ekyo kikyali ekizibu naye buli mwaka bampa gumu kanaana That's the problem with the minimum ja Uganda. Okola ku mawulire waneeno mu America omulimu gwa mawulire gumu kwejeje okwenyumirizaamu e Uganda oba okolera simanya bujingo akutwala nga simanya sennyonga abasumba bonna then ne bata abasumba then ne bana abantu. I remember nakolera ku sijja kwogera boba oyagala okumanya story eyo nakugamba osobola okufuna ekitabo kino radio gye nakolako nga bampa akasente mukwano naye nga ku radio ng'abawuliriza bange bagamba omusajja mwana gwe oyina eddoboozi nga nsoma egguliro munno agamba oh my god he's very good naye nga mukwano anyina okukuuta ekigere nga nzire ewaka naye nga mmaze okuweereza ensi empulidde. So you can go on and buy my book. It's called The Odyssey of the Optimist. Kiri ku Amazon. Mu ggwanga lyonna ly'olimu oteekamu Amazon. Also oteekamu erinnya lyange Mordecai Murisa. And you will buy yourself a copy of this book. Mordecai Murisa. This is my book. Kyali endorsed oba Owenkizo yasemba ekitabo kineno ye Joel Ssenyonyi, Lead of Opposition. N'abalala okuli Dalton Kaweesa, Chief Editor NBS, oba then Agatha Twaire, Abasi Mpindi, n'abalala nga okuli Jimmy Spire Sentongo, Andrew Chamagero, n'abalala basemba ekitabo ekyo nga bagamba kigule. Lowooza nkiteeke waneeno njogere ng'okirabako nawe ojja kubeera distracted. Munisa tereera. Anyways, listen to our brother. Mwaka bongeramu gumu kanaana. Kati nze nengamba obulamu buno nnyinza obutabutambuza bulungi ate n'ekirala nakosebwamuko n'obuwagizi bwennawo omukulu Kizza Besigye obw'amaanyi nga nnyina essuubi alina obuwagizi obukulu bwe baba Besigye ng'alina essuubi now gavumenti yamusibira mu bbwa Museveni teyeerabira titugenda mu nsi ensuubize okitegeera ebyo nawe nabigatta nayiwawo nnyo omubiri ze bampaako ne sasipira okusimba yayiwawo omubiri ng'alwanirira Besigye gwe yali akkiririzaamu ekyo Museveni tasobola kukyerabira kati olw'okuba yabikola dda ne bwabira mu Amerika baba balowooza nti ateekateeka kujjako gavumenti ya Mwami Museveni ate mukana akaseera nga Besigye ali mu kkomera banoonya buli muntu alina link ne bwe bwanyumyamukko naye yasuse batuganya okuddamu okulanga gwe buli oyogera Besigye ne bampumuzaako wiiki 2 nga njiyeewo omubiri era omusajja oyo mwagala nnyo akugamba ayagala Besigye era yatuuka batubba bubbi olegedde agamba nti Besigye yawangula akalulu batubba bubbi bino bye bimusibisa eno show yagikoze ali Uganda nakuza mwezi mekawe bagiteeka nakuza omwezi nga 22 ogwokubiri just a few weeks ago wakola sheno ngagamba yatuuka batubba bubbi Muvawala bye bimukwasa bino kati ebyo nawe nabigatta nenga naye embeera eno eyinza otutabukira mu maaso muntu omugezi ofulumako wano n'oyiyiza obwana bwo aliwo bijire olikomawo pakati nze essaawa eno bwe bulamu bwe nali neegomba genda komawo abaana bange bagende basome bakomewo bakole obulamu bwe nali neegomba bwennimu sitoma ndowooza Kasukuuyi amanyi okugamba nti obulamu butambulanga bwe nabubala obulamu butambulanga bwe nabubala bw'ati agamba nti obulamu bwe yali yeegomba essaawa zino bwe bulamu bwe nnyinnyini bwalimu era kye njagala okugamba nti we twogerera essaawa zino bye byamukwasiza okuba nti azza awagira Kizza Besigye mukana akaseera nga Kizza Besigye ali mu kuyigganyizibwa atuntuzibwa bamuteekako emisango bonna abamuyamba ensobi y'amaanyi nnyo okubeera ng'ogenda e Uganda. We demand for the immediate release our brother Charles Bukenya Muvawala. He has no crime. Supporting your political opponent has never been a crime. Free our brother Charles Muvawala. Obukulembeze bwamusibira mu bbo buno bwamwe Museveni buli mu kugwa
ne bwongera okukola ebikyamu buli lunaku n'ogamba babategeera. Kati okwata Muvawala. This is very sad. Release our brother. Let's continue demanding for an immediate unconditional release of our brother, and it should be presented in the courts of law. Bw'aba alina omusango gwe yazza. Naye teri musango gw'ozza. Buli w'oba ng'ogenda kukwata omuntu ogenda kumuwamba buwambi musanvu gwa kiro. Abantu beerabirawo omusango ne bw'oba weeguli. Jeez. Anyways, that is the show this morning. Abali e Uganda, ate abali mu America, this is the show this evening. Oba bali mu mawanga balina obudde obutambula ng'obwa America. Wano bukyali bwakire, Uganda bukedde. Nsinga kuweereza society ya Uganda kuba be basinga okunda wano eno. Nenda mwenna abangoberera okwetoola enkulungo y'ensi mwenna mbasiima mu mawanga ag'enjawulo. Genda amaaso n'okubeera ng'otumya ekitabo kyange The Odyssey of the Optimist by Mordecai Morisa. Tuddingane olunaku olulala, nkwagaliza okubeera obulungi. Nja kubeera nga ngenda maaso n'okubeera nga neetegereza ebikolebwa, nzije nkuwe update bw'anaaba ayimbuddwa muganda ffe oba bw'anaaba tannaba kuyimbulwa. Osobola okungobera ku mikutu gyange gyonna, Mordecai Morisa ly'erinnya lye nkozesa buli wamu. Ojja kubeera ng'ofuna updates. Tubeera bulungi, weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Morisa YouTube channel? Thank you.